Alors ça. Appuyer pour modifier, ouais. Déjà on est un mec. Nom de votre personnage. Hop, ça c'est bon.
Fait longtemps GTA. J'ai déjà un peu de thunes en plus, c'est bon ça. Ouais. Salut. Je viens de recommencer GTA Online. Comme tu dis. Ça fait une éternité que j'ai pas joué. Je vais voir un peu la mentalité du jeu depuis l'année dernière. Ouais. Eh ben écoute, si tu veux. Ouais. Mango, y'a mon Lolo. 400 000 balles, ouais, bah je les ai pas, hein. Ah si, je les ai. Trop bien. Acheter, ouais. You don't know me, but I know you. Look, we need to talk. I've got a problem. Niveau combien toi? Yes, come in, come in. It's good to see you again. T'as Been a trop ce que je while. lui ai fait au perso toi? Yeah, I've never been good at small talk. I don't have many friends. I do sometimes meet people online, and then I arrange to meet them out in the real world, and then I go there, but I hide and I watch them, and I think, wow, now you are experiencing 1% of what I felt my entire childhood when I spoke to a girl. Wow. I've never told anyone that before. Feels good to talk. So, I know you've been complaining, but you weren't ready.
Now, maybe, just maybe you are ready to do real work. I mean, are you interested? Because if you are, I have a few things coming down the wire soonish. If you want, I'll contact you. But don't let me down on this. I'm putting my neck on the line, and I like my neck. It's my best feature. Aside from my sparkling conversation. Voilà, bah pourquoi j'ai les keufs moi, qu'est-ce que j'ai fait? Let's go already! Ah ça, il y en a un qui est emmerdé, alors que je viens de commencer le jeu, là, mais sérieux. Ah, on mettra un coup les mecs. Ah, c'est comico ça, putain, non? All right, we might be ready to move on this thing. If you want the work, you'll get a knock on your door any minute. Aller dans la pièce de planification. C'est où la pièce de planification? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on m'appelle? Oh non, la daronne! Bah attends-moi. Cette pièce de planification. Vas-y, raccroche au bout d'un moment, non? Putain. Demain, parce qu'il va m'emmerder ça. Ah, voilà.
tellement de logos là-dedans aussi, mon frère, tu vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je peux pas rentrer dans le garage. Ça m'a chier. You're gonna cause a traffic accident looking like that. Je vais te laisser là. C'est bon, vous me laissez tranquille maintenant? Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Tu tombes pas là. C'est bon. Pourquoi je peux pas rentrer dans ma maison? Ah bah c'était ça. Il y a strictement rien dans cette baraque. Il va falloir améliorer tout ça. Difficulté normale, vue imposée sans arme, pistolet, munitions. Confirmer les paramètres. Type de salon privé, invitation auto. Choix de la session actuelle. On verra bien ce que ça donne. Si je peux jeter ça, vous n'avez pas assez de joueurs. Eh oui.
première mission, puis après faire de l'oseille. C'est pas juste qu'il va pas tout faire foirer. Kaki 254. Yes, this will do very nicely. Very nice place you've got. Very chic. Nothing like a bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. In my day, the psychos at least had the dignity to be psychotic. Nowadays, it's all about home furnishings and going straight. All right, you ready? Because this is it. Well, it's not it, but it's something very big. It's not quite ready yet, but I wanted to see how you're doing. What I've got is a Fleesa Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally, there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll cover the upfront costs. Call it the price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up or shot. So, you ready? What do you think? You questions, comments, concerns? All right. What are you waiting for? Let's go see this place. Tais-toi et braque. C'est lui l'animateur de fou. Ce bâtard. Take us to the Fleesa on Western Highway, near Chumash. Word of warning, we're on the job right now, so don't let the cops notice you. If they come after us, we call it off. So, my taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. Well, funny you should ask. We're driving out to the bank, taking a look at it, picking up some equipment, and then heading back to make our plans. Not very complex at all. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back and taking a look. You see, I like my scores like I like my dates. Across the street and unaware they're being watched. Allez, prends ma mission. All right, so why this bank over all the other banks in the state? Why does fortune favor this one? Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or the IRS. Ugh. Well, this bank's got some safety deposit boxes, and in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the taxman. No one's gonna report missing. All starting to make sense. Security should be light, well, relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Quite heavy if your day job is turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it if you can handle it. Plus, you know, the sea view. Nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power, incarceration and homicide. You know, all those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew, because otherwise this... There it is. Take a look. Drink it in. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. What are we looking at? Small joint, not much security. Staff won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind the safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. Enough of this peeper crap. Let's go to the garment factory.
When you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, in the passenger seat, I've sent it to your phone. Take it for a dry run, keep your hands steady, and maybe the wet run won't be a disaster. Ça passe pas. Collier Lester à son meeting. Ça marche. Comment t'as tourné? Oh, j'allais me manger le poteau. Ça va failli être sévère. I'm calling Paige. She's my assistant. First she's gonna get us what we need, then she's gonna saw me in half. No? Didn't like that one? You don't make it easy. Paige, it's Lester. The place looked good. Nothing we weren't expecting. Can you get the intel together? Hard copies to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about. I'll be over to collect it with those people. Yeah. Charming as ever. Okay, see you soon. Hey, passenger seat. Did you get into their network? Good work. She's loading the hardware into the back of a truck. Tools for the job, things for you to wear. On a job, your attire will depend on the role you're performing. As a job... Drive better! As a job gets more complicated, so will the uniforms. If you're likely to be seen by civilians, you'll be provided with a couple of masks. Then, when you go into the bank, you can choose one that goes with your eyes. And hey, there's the added bonus of none of your favorite comic convention outfits being linked to a major crime. Whoop-de-doo. Where were we? Masks. Paige. Oh yeah, we'll go over there, pick her up, and go back to your place to plan this thing. I can talk you through the planning board later. That might be helped by a visual aid. The rest is pretty self-explanatory. Listen to me, do what I say. Bullets go in here, come out there. And if you're ever caught, you keep your mouth shut. I couldn't resist. There's Paige. We're leaving this car, taking the truck. I should be using my cane. Hey, Monter dans les grandes pierres. Now it's back to the apartment. Is it all there? I think so. You want to get out and check, go down the inventory, or are you happy sitting there making a perfect butt imprint in your easy wipe seat? I'll take your word for it. Thank you. It should all be there. The clothes, guns, headsets, hold-alls, masks, the drill, the files with all the photos and surveillance work. Hey, there's enough here to make us all look real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard-on out to here. Well, we're not getting caught. These are professionals. So I hear. The cheapest professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. And until you and me start playing low-rent Bonnie and Clyde, that's the way it's gotta be. She didn't mean anything by that, by the way. She's just a little brusque. If they were offended, they would have said something. Bon.
même pas d'oseille. Ça, c'est nul. Okay. Now, Paige, we'll set up a board for you, won't you, Paige? I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. Mm-hmm. The most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? Yes, the room. Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to set out all the prep work you need to do, select your crew, figure out how the take from a score should be split up. So you need a crew to take a score. But only one person can be in charge. Respect. Isn't that right, Paige? Blow me. All right. You're only going to need one thing for this job. It's a high-speed armored car. Now, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're going to be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Hey, here's your board. Good. And when you're ready to move on the car, go over it, study the plan, tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Well, there is an element of that, huh? Oh. And when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. Bank jobs. Pète des plombs. Comment commencer un magasin? Puis je ne passais pas en mission de préparation. Ok. Nos sous-sailles. Pour l'instant c'est vide. Ça se remplira au fur et à mesure. Une fois le braquage terminé, toutes les preuves seront détruites. J'espère. Je pourrais me faire coffrer. Alors c'est la mission. Voilà. S'embêter à se camoufler pendant 50 ans. Le but c'est de récolter l'oseille. Veut l'oseille, nous. Let's go, people! Where is the vehicle? Vas-y, fonce. Hello, can you hear me? I'll be here to talk you through all these jobs. What do we got here? The car. Okay, you're on the way to Del Perro. A Koreatown stick-up crew's been using a parking lot as a base for scores. They're into extortion, credit fraud, stolen cars, and some major robberies. I'd expect them to be packing, and I'd expect them to be paranoid. Come to think of it, you won't find a bulletproof car in the hands of anyone who doesn't have a healthy dose of paranoia. So be careful.
choice how this is going down. They're meant to be on the top level of this garage on the north side. So, I see two ways of doing it. You go up the north ramps and hit them hard and quick, or you go up the south ramps, get in position, and try to get the drop on them from cover. You can do it however you like, as long as you get it done. And oh yeah, we don't want anyone looking for you, so put on masks before saying hi. You're not allowed here! This is the wrong place! There is no right time! Je vais avoir besoin d'aide. Ah, j'ai pas encore d'armes. C'est pas évident. Ah putain. Ah, c'est de ma faute. J'ai pas d'armes. Comment on fait pour recommencer? On peut pas recommencer? Ah. Mission de préparation. Voilà. Amène-moi un magasin d'armes, gros. Ah bah vas-y, mon gars, je m'en voiture. Vise la tête, tu n'y crames une balle. Un peu de vie. Vas-y, on le canard. Non, laisse-moi la voler, sale bâtard. You got the car? Now drop any cops or gangsters or whoever you've got coming after you and bring it to my garment factory. You remember what I said about car damage? Good.
fait, frérot. How's it driving? I don't want to call this an idiot-sized car. Bien ou pas? Limit to some Tranquille, bienvenue sur le stream, gros. You've got to be very fucking dumb to let the cops catch you in one of these. It's got muscle, traction, lightweight armor that shouldn't compromise performance. T'as dit This quoi? is the one for us. Now, get it back in one piece, and I'll shut up about it. Bien, ouais, tranquille, hein, et toi? How you doing? C'est un moment, là. Just going to meet you under the bridge near the Pas vu. factory. Pas quand t'es pas The vu. score's coming together. Voilà, c'est réussi. Tranquille, tout à fait. Petit live GTA, je reprends le mode en ligne à I'll look 0 after là. this. Lester will come by your place when you're ready to go. Donc ça va, ça passe. Mais c'est con parce que tu gagnes, tu fais des missions mais tu gagnes pas d'oseille. Ah ouais, moi trop la flemme. Je l'ai recommencé pas mal de fois, c'est vrai. Mais ça va, c'est quand les autres joueurs ne viennent pas te faire chier, ça va. Quand les joueurs viennent pas te casser les couilles, ça passe. Et toi, tu fais quoi là? Il fait quoi lui? Me tape pas? Me tape pas, je te bute. Ah gros, moi tu me tues, je te tue. Et je te pique ta caisse au passage. Ah, je peux pas, c'est de la merde. Pas une armurerie là. Ok, j'allais me préparer à ce qu'il va me faire ce matin. Ah gros, si t'as GTA, bien joué, non? Alors... Ah bah y'en a de l'arme You gonna be là-dedans. very long? I need to drop a deuce. Est-ce qu'on a du pognon aussi? C'est ça la question. On a pas beaucoup de pognon. Hein. On a quoi de dispo là-dedans? Les basiques, on a rien. Vas-y, PSN. Drug addict? Pourquoi il a tiré lui? You moron! Dickhead! Putain, j'en ai un qui me cherche leur merde. Hey, Einstein, you can't do that in Bah ouais, Ah mais il est sérieux lui? Attends, je vais regarder mon PSN gros, je te l'envoie tout de suite. Alors... je te l'écris hein. Hop, hop, hop. Hop là.
Je vais faire la vocale, comme ça sera fait. Hop, demander, oui. Non. J'ai pas autant de joueurs. 10 c'est très bien. Démarrer la partie. Voilà. Alors. Est-ce que t'as tout reçu? C'est bon, frérot? Je vais quand même pas cliquer trop dessus. Ok. Ça passe. This is unreal! Oh, ça passe quand même. Bon, du coup, je voulais acheter des armes. Il pleut, monsieur? Alors. J'ai bien reçu ta demande. Je l'ai accepté. Normalement, tu vois le vocal qui est ouvert. La munition est fermée. On va passer plus tard. D'accord. Non, on va aller dans un autre. Là. Wesh. Ça va ou quoi, gros? Calme, hein. Tu vas jouer du coup? Vas-y, fais. Moi, je t'attends. Ça va faire une petite demi-heure. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Même pas. Pourquoi je suis bloqué? Ah, j'allais dire. All quality merchandise. I can personally assure you of that. 14 700, ouais, je prends. Munitions, c'est bon. J'ai pris une arme, elle m'a niqué tout mon pognon. C'est quoi ce délire? 1 million? Bah, je pense que c'est le million qu'ils ont fourni gratis quand tu démarres. Il y a moyen que ça soit ça, tu vois, parce que genre j'ai pas fait de mission, j'avais 1 million, tu vois. J'achète un peu de tout et n'importe quoi, parce qu'il faut bien commencer. Bah, j'ai recommencé à zéro, hein. Genre là, je suis niveau 4. Après, je vais jouer et puis je verrai ce que ça donne plus tard. Ah, ouais, peut-être, c'est possible. C'est fort possible. Mais pourquoi il fout le bordel, lui? Je peux plus sortir maintenant. Le mec, il vient de me tuer en jetant une voiture. Genre, il m'a acheté une voiture à la gueule, normale. Mais
quel moment tu peux jeter des voitures? Je t'entends plus là, t'es loin. Non, non, je suis en normal. Ah ben en fait non, si tu veux, j'avais garé ma voiture devant Ammunition. Et lui il est arrivé avec son truc blindé, il a foncé dedans et la voiture elle est rentrée dans Ammunition pour me tuer. C'est gros délire. Mais je vais essayer de trouver une autre session plus tranquille, comme ça on sera... Vas-y, vas-y. Ouais, tranquille. Hein. Je joue pour le plaisir. Après, bien sûr, s'il y a des... Moi, ce que je kifferais, tu vois, c'est qu'on soit plein, on se regroupe dans une ville, tu sais, dans la ville, et genre on se fait des rassemblements, des machins comme ça, tu vois. Mais que des joueurs, tu vois, ça serait énervé. Ah, après, faut mettre les hauts, il faut mettre les hauts là, il y a des règles. Et tu fais ça avec tout le monde dans le même vocal, machin, tu leur dis de se mute à ceux qui parlent pas, ou quand toi tu parles, ou tu vois, une connerie comme ça. Alors, appuyez pour commencer la phase finale du braquage. Ouais. Ah bah je vais peut-être t'attendre si tu veux, tu vas venir jouer là. T'as combien d'oseilles toi? Ah ouais, bien. Comment tu fais pour avoir autant d'oseilles? T'as fait des glitches? Bâtard. Je peux pas le faire tout seul aussi. Ouais. Et du coup, j'ai invité tous les joueurs de la section actuelle, mais j'espère qu'ils vont pas faire de la merde. De toute façon, le premier qui se connecte. Chut. Ah bah il s'est reconnecté. Ah ce bâtard. Il va tout faire pour foirer le braquage, c'est sûr. Ah tu vois, j'ai commencé, j'étais niveau 1, là je suis déjà niveau 4. Ouais. Ah, j'ai fait qu'une mission de préparation pour l'instant, j'ai rien fait, hein. Je te dis, j'ai commencé il y a pas longtemps. Et le temps de faire la tête du perso, la tenue, le machin, acheter l'appart, la première voiture et tout. Ah, Vas-y, vas-y. your first time. You know, the first times. Well, it's never easy. There won't exactly be fireworks. You know, it'll be vaguely awkward and disappointing. You know, you'll probably Puis stick the Lester, quand wrong il parle, thing il me in tue. the Hein. wrong part, and you'll finish too early, and you won't be able to make eye contact afterwards. But we'll open up. Something will have changed. You know, new opportunities, new risks. And that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you. Hey Lester, tais-toi, on veut de la thune, nous. Guiding you through it. De Dieu. And you'll feel a little creeped out, but you're gonna repress it. Squash it down. And we'll never talk about it. Okay? Okay? Okay. First time. Police. Vas-y, ça marche. It's a
two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other Ouais, j'ai goes into l'histoire the qui bank, blablate encore. goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me, bon. give me the box, and you get paid. Hmm? Ah, là, je t'entends mieux en plus. You know, like I said, it is your Là, je first t'entendais time, so bien, mais là, je t'entends encore don't mieux. expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. J'avoue. Orgies. But you know, we all gotta start somewhere. Bah, c'est bien, vaut mieux avoir Good ça luck. qu'un micro de merde. Moi, j'ai arrêté l'école depuis au moins 10 ans, frérot. Tu sais quel âge j'ai? J'ai 25 piges, hein. Ah ouais. Non, t'as quel âge? Ouais, mais ça va, tranquille, au calme. Moi, j'ai arrêté l'école depuis longtemps. Là, en plus, j'ai fini mon contrat de travail. Ça veut dire que je travaille plus pendant un moment, là. Je suis au chômage. Je suis tranquille. C'est pour ça que j'ai repris un peu les lives. J'ai fait quelques petites vidéos, là, sur Call of. Là, je me suis dit, aujourd'hui, pourquoi pas GTA, j'ai le temps. L'autre, il a toujours pas ouvert le snap. Putain, je vais lui envoyer un message quand même. Bon, c'est bon? Non, je parle pour moi là, parce qu'ils m'ont toujours pas lancé le... Sur quoi? Sur la play? Ah, enfin, ça se lance. Ah ouais. Moi, je connais que la PS4. La PS5, j'ai pas les moyens de me la payer. Ouais, bah ouais. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Okay, here we go. I'm excited for you. Là, je suis parti pour faire le braquage. S'il fait échouer ou si on échoue, je le recommencerai, mais avec toi. You know where you left the car. At least I hope you do. You were drunk on painkillers, were you? No, that was me. Si je fais le braquage et qu'il échoue, je le recommencerai, mais avec toi. C'est le premier, c'est le tout premier. Genre ça rapporte même pas 200 000 balles, tu vois. Si, j'ai acheté l'appart, pour l'instant. Non, je crois pas que c'est celui-là. Non, c'est le... Non, c'est pas celui-là. Celui-là, je sais c'est lequel, mais non, c'est pas celui-là. Ouais, le truc de merde, là, ouais, c'est le tout premier, le truc débile, là. Putain, il me laisse pas conduire, hein, l'enfoiré. Ouais, je sais, bah c'est pour ça, là, je suis avec un gars. C'est lui qui conduit tout le temps. Il est chiant. Ah ok, c'est parce que moi j'ai le test à faire. Quoi. On va voir si les talents sont...
sympa. turning back. Well, actually, there's no turning back right now because I've put a lot of work into this, and I'll be really, really annoyed with you if you don't go through with it. You know, I'd probably refuse to speak to you for a week and then spread nasty rumors behind your back and maybe set up a Life Invader page about what a creep you are. Ça va être un peu plus tendu. It'd be scarier if I threatened to kill you, wouldn't it? But in the age of the internet, when nothing is forgotten and humiliation is worse than death, in a way. No, it's not, is it? I should have made a death threat or like at least a mutilation threat. Said I'd Ah shit! Use your ass for an ashtray or do something with your tongue. C'est chaud le truc de circuit là. The next pair of mutes I try to help into a career of crime, I'll make sure I threaten. So, since we're actually doing this, I'm gonna talk you through it one last time. Bah j'ai perdu une fois. Là la deuxième m'a l'air plutôt pas mal. Enfin, bien parti. Voilà, ça y est. Ah non c'est pas fini, oh putain. Ok. Ah merde, bah d'accord, je crois que c'est parti de l'autre côté. Voilà, normalement c'est fini. Système piraté. Okay, time to open the vault. Take out your phone and trigger the door. Le coffre est ouvert. C'est tout magique. Here we go. Put on a mask if you haven't already and get inside. Faut baiser les caméras, je crois. Okay, now find the safety deposit box. Qui prend le zéyo. You found the box? Okay, go in your bag, get out the drill. C'est Bibi. Don't go too quick, or it's gonna overheat. If you see smoke, ease off. If the drill burns out, this whole thing will take too long. Keep going, we need that box. C'est comme tu veux, frérot. Vas-y, toi aussi. We need to hurry this up. Ah ouais, l'autre il a pas guetté, il est complètement débile, c'était sûr. Ouais. Pour une première vidéo de GTA, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein.